that there was nothing that the but promise he was believed fulfilled. it anyhow. Asi akangostenda bedzi. So may the Lord So help some us. people will say they have faith Vamwe vanoti vane kutenda when they only have hope. kana vane tariro. You know, kana mvura ichida kunaya ndikutaka kwamisa makore kwadai. When water wants to rain, there are Saka clouds. kuti ndasi mvura inonaya because maona makore. Because when we Saka say that the makore rain wayo ari will kukupa come, hope. and Saka you now believe that it is going to rain now- because you have seen clouds. yeah, notenda nokuti konaya notoona makore mudenga. Mwari wakatibatsira. May God help But us. when you believe against hope, Asi wakatenda uchipokana netariro, there are no clouds. hapana makore, There is nothing that is suggesting that it is going to rain. pasina zvinotaridza kuchanaya. Then you believe that it is going to rain. Unotenda kuti kuchanaya You are chete. believing against hope. Ukutenda uchipokana netariro. Saka kune vanotanga kunamata There are those who pray because they have seen something nokuti vaona chinhu that is communicating to them zvokutaura navo that their desire is going to be fulfilled. kuti zvinhu zvavo zvichazadzikiswa. Ndipo vanotanga kupisa munamato That's where because you get vakatarira hard in kudai prayer, so. because they are seeing that. Mwari wakatibatsira, Mwari wakatiita nyasha. May God help us. Vari kufamba nezvinooneka because munhu ane hope yatiri kutaura nezvo anenge achifamba nezvinooneka nezvinobatika. Because a person who has hope As walks long with that things person that are can't see touchable. that, Kana munhu asingazvioni izvozvo, he doesn't have faith, he can't believe, haana kutenda, he will haakwanisi not pray kutenda, about it. haazvinamatiri. Saka Mwari wakatibatsira, Mwari wakatiita nyasha. May God help us. Saka pano pari kunzi, you know, he considered not his own body. Haana kucherechedza mutumbi wake. When we are talking about considering, Kachiona it's zvocherechedza, about taking into account. kutora uchiisa panzvimbo. Kunyatsogara pasi, wonyatsokuassessa. It is sitting down and assessing the situation. You try to calculate Uno-calculate so that you see the probability kuti uone pani kuti of zvichaitika, something happening. kuti zvinhu zvichaitika here. Mwari ngatibatsire tigone kubata zviri panapa. May God help us so that we catch what is here. Saka Abraham did not consider Abraham haana kutarira kuti anga achembera zvakadii. kuti how old was he, Neither did he consider the deadness of Sarah's womb. uye haana kutarira kufa kwechizvaro chaSera, But there was a promise of a child. asi paine vimbiso yekuva nemwana. The deadness of a womb, Kufa but there was a kwechibereko, promise of a child. asi paine nevimbiso yemwana. Saka mwana achauya sei chizvaro chakafa. How God come when the womb is dead? Mwari vakatibatsira hama dzinodika. May God help us. Saka ndo mawiro anoita vimbiso dzamwari wayo. That's how the Chizvaro promises chinenge of chakafa, God come. but Mwari votokuudza that it is going to happen. When the womb is dead, but God tells it is going to happen. The economy is not performing well, Mamiro economy, but the word of God comes and tells you that you are going to buy that car, you are going to build that house. asi shoko raMwari nouya kuti uchatenga mota iyoyo, uchavaka imba iyoyo. But the challenge with us, Asi chichiripo we patiri, start considering things. totanga kucherechedza We zvinhu. start considering how much am I earning. Chatanga kuona kuti ndowana mari yakadii. Mwari vakatibatsira hama dzinodikana. May God help us, brethren. Totanga kutarisa kuti mari yandinombowana yakawanda zvakadii. We see how much salary you are being paid. Saka inokulimita pazvinhu zvaunokwanisa kuita. So it limits you on the things which you But do. when you want to make achievements in life as a Christian, Asi kana uchida kuita zvinhu zvaunowana pachikristu, you don't have to consider those things. haufaniri kuva nekuona zvinhu izvozvo. Kana Mwari ataura ndizvozvo. When God speaks, that's it. Mwari akatibatsira hama dzinodikana. May God help us. But mukaona Abraham iyeyu achida neona Mwari, Genesis chapter 12. Also when you see in Genesis 12, Abraham being called by God Mwari vachitanga kufamba naye. and God walking with him, Vachimupa vimbiso yekuti you are going to be a father of many nations. giving him that promise that he is going to be the father Just of many like nations. you and me, Seni newe, Abraham could have expected that he was going to have a child maybe the next year Abraham aive nevimbiso after yekuva God nemwana, called him. apo Mwari amudana. But it wasn't like that. Asi hazvina kufamba saizvozvo, He went on. akaramba achifamba, But God was coming down, asi Mwari aiuya pasi, comforting him, encouraging him. achimnyaradza, achimukurudzira. Pamwe vouya votaura kuti Abraham, Sometimes he comes and says, I'm your shield and your exceeding reward. ndini ndinokudzivirira uye ndini
vachimukurudzira handiti ka. And you'll be encouraging him. So muchaona kuti you as a Christian, Uchaona kuti iwe semuKristu you need this encouragement as well. unoda kurudziro iyoyi. There are many things which God promised. Pane zvinhu zvakawanda zvawavavimbisa There naMwari. are things that you are desiring to happen in your life. Pane zvinhu zvaunoda kuti zviitike You muupenyu. feel that God spoken it to you, Unonzwa kuti Mwari autaura and newe. it has to be fulfilled. Zvofanira kutoitika. Then you are waiting for God to fulfill it. Asi umira kuti Mwari aite kuti But along zviitike. the way, Asi panzira sometimes you grow weary. unoneta. You know, your faith faileth. Kutenda kwako hakokundikana. You need encouragement. Unoda kurudziro. Saka tinoona Mwari vanouya vachitaura naAbraham. Abraham, We need God who uri talks to kuona nyika Abraham. iyi, ndichaipa kudzinza See rako. that land, I'll Ndichaipa give you to kuvana the vako. generation. I'll give it to your Vachirangaridza children. Abraham about the promise. And you'll be encouraging all Because the makore promise. anga apindana zvinhu zvichienda zvakadaro. Because the years have gone by. Mwari akatibatsira So padzinondikana. may God help us. Ndosaka muchiona it is important for you not to miss church services. Ndoona zvakakosha kuti usarovha ma-church services. Because that is where you will be encouraged by the word of God. Ndopaunokurudzirwa neshoko raMwari. Because what fambe, you start getting tired. When you walk, you get You weary. start losing faith. Unotanga kuruza utenda. You start saying, is this going to happen? Unoti zoitika here izvi. Hama dzinondikana, but wobva wauya kuno kubva ngerirorowa. Then you come here, then the word is hit. Wana tariro. Then you pick your pieces and you soldier on. Wotora zvinhu zvako woramba uchiendera mberi. It is happening in the house of the Lord. Zvikuitika muimba So yaMwari. you need to be encouraged. Woda kukurudzirwa. So God would come down and encourage Abraham. Mwari aidzika achikurudzira Abraham. I'm going to make you a great nation. Ndichakuita nyika huru. I'm going to give this place to your children. Chapa nzvimbo yekuvana But vako. the promise was yet to be fulfilled. Chipromisi yanga yakuda kuzadzikiswa. Mwari akatibatsira hama dzinondikana. May God help us. You need to be encouraged. Woda kurudzirwa. What's kuitira kuti hama dzinondikana mwaka wacho paunosvika. When that season comes, Hama dzinondikana zvako zvinongoendeka. your things will go well. Because remember, promise yapiwa Mwari havana kumbotaura kuti I am giving you this promise, Remember that the promise but been it given. is going to be fulfilled at a certain time. Asi chazadzikiswa He didn't do panguva that. imwe. Haana kudaro. Just like you, Sewe you have got a promise, nevimbiso. but God didn't say when it will be fulfilled. Mwari ndiye anoziva kuti chichazadzikiswa rini. Mwari akatibatsira hama May dzinondikana. God help us, Lord. Havana, like Pastor Green was saying here, Fundis Green aitaura. our God will not give much details. Mwari wedu haapi Havasi Mwari zvakawanda. venhoroondo, havasi Mwari vetsanangudzo. He is not a God of explanation and history. Handitika zvokuti go deeper papa, go deeper papa. Hama dzinondikana havadaro. God doesn't Mwari do vedu that. vanongotaura hama zvinhu zvavo, it's just short and to the point. God's You things just are straight to you the point. just have to take it. Unofanira kuzitora Because he is inexplicable. nokuti hatsananguriki. Saka hama dzinondikana zvinhu zvachona hazvitsanangurike zvakare. Where these things Tinozvigamuchira cannot be nekutenda. That is where we miss it. We receive it by faith. That's where we Because you miss it. want to get a detailed, explanation of your route. Woda zvinhu zvaanatsotsanangurwa. But sister, before you get there, Kuti sista you are masvika going to encounter this. muchasangana On a neizvi. certain day, you are going to meet this. Pazuva rakati munosangana neizvi. Hama dzinondikana Mwari havakuudzi izvozvo. God doesn't say God will just that tell to you you. that you will get there. Mwari achaudza kuti unosvika chete. You will finally get there. Uchasvika Whatever zvemakwazvo. you encounter along the way, Zvauchasangana nazvo munzira. that doesn't matter. Hazvinei nezvo. What you Hazvinei need is izvozvo. to keep feasting on the Lord stable, Ramba uchidya patafura so yaMwari that you get encouraged. kuti ukurudzirwe. Saka vanhu vanoda tsanangudzo. People want Ndosaka vanhu explanations. vachizoenda kwavanotsanangure kumwari wedu haatsananguri where zvinhu people go zvakawanda. to Ndosaka muchiona paanouya kuna Mary. When he Vomutaura comes kuti to iwe Mary, Mary wakaropafadzwa kudarika madzimai ese. Say you are blessed above all women. Uchabata pamuviri ugove nemwana mugomutumidza kuti Mary akashamisika kuti pregnancy how shall- shall these things be, Akashamisika kuti zvichaitika sei seeing that I know not a man. kuti handizivi murume. Zvichafamba sei? Because aizviziva zvazvaitorera kuti mwana avapo. She knew Zvikanzi that ini handisati ndaziva murume, but mutauro nyaya yekuti ndichave nemwana. How?
hama dzinodikanwa, Gabriel angutaura Jesu kanzi the Holy Ghost is going to overshadow you. Zvanoperera ipapa, vatsananguri kupinda mudetail rakawanda, zvanoperera ipapo. God doesn't explain much details. Hama That's where it dzinodikanwa, but ends. isu toda kuti unyatsokutsanangurirwa We need kunosvika detailed tanzwisisa kuti zvadai. explanations so that we understand. Hama dzinodikanwa, so God was coming to Abraham Abraham vachimukurudzira and encouraging him. because the season was not yet come Nokuti mwaka wasati for wasvika the promise to be fulfilled. kuti vimbiso The promise idzadzikiswe. is already there, Vimbiso iripo, but the time, nguva, the season mwaka has not yet come. wasati wauya. Just like you, Sewe, your season mwaka is coming, ukuya. but while you are waiting for that season, So wakamirira mwaka iwoyo, you must be getting that encouragement. unofanira kuwana kurudziro iyoyo. It is important. Zvakakosha. Mwari vakatibatsira hama dzinodikanwa. May God help Saka us. Mwari vanotozodza vashumiri God anoints preacher votouya ministers kutoparidza vhangeri, so that they preach votokukurudzira. encourage you. Hama dzinodikanwa, votokurudzira. Sometimes it may take years Zvingakwazotora makore because the season, your season, nokuti mwaka wako hausati wasvika. has not yet arrived. Mwari vakatibatsira hama dzinodikanwa. May Saka God help shoko us. roparidzwa, poitwa mameetings, poparidzwa. When the Kusvika word iwono spirit kuchanisa and kuona meetings- kuti apa nyaya yataurwa apa. And you see that the issue being It spoken, pertains to my issue. inotova nyaya yangu. That's me. Ndini. Then you get excited. Onakidzwa. Hama dziwomanya uchiti no, amen. And you run Kusvika and say vanhu amen. vanoona kuti no, this sister. And say that Varikugutsikana sister kuti nyaya yavo is yagadziriswa. satisfied that the But issue voramba is being vachifamba fixed. kuita senge hapana chaitika. And then you will be So happy kuti there's kana nothing that's vakasangwarira, happened. When you see God, somebody is going to come to her. mumwe achauya paari. Ota, you sister, Oti sister imi, you are getting carried away. makuenderera. Why don't you just sit down Garai pasi henyu instead of just running around pane kumanya-manya. and trying to give an impression Oda that it has been done? kuti zvaitwa. Mwari vakatibatsira hama dzinodikanwa. May God So you help might us. get discouraged. But Unoramba tiri kuti it's just like Abraham ari kungouya achiita sei achikurudzira kuti ramba uchienderera mberi, And God ramba encouraged ukubatsira Abraham, say, pakutenda. go on. Zvinosvika pazvinoita. Things So will go on as you believe. saka Mwari ngatibatsira hama dzinodikanwa. May God Saka help that us. encouragement is very important. Nokuti Because kurudziro as you yakakosha. continue being encouraged, When you waramba uchikurudzirwa, uchaona uchibata chacho chaunenge uchitoda. you see you will be catching that thing you need. Right, saka Abraham haana kuconsider. Because ukaconsider zvinhu zvakawanda, If you you consider will many fail, things, you will not receive No, what you want. hauwani zvaunoda. Just like vana Saul, vakatarisana Saul, naGoliath, when he achitaura is- zvaitaura, and vaitarisa Saul Goliath experience speaking yake, what- vaitaurira stature yake, vaitaurira of his kuti munhu stature, akadii. and So seeing they how could he not was. fight him because Vairwa. they were considering, Vaitarira. just like you considering your situation, Sewe kutarira mamiriro ezvinhu. you understanding where it came from, Hauzivi kuti zviri kubva kupi. you understanding how long you have been in that situation. Unotonzwisisa kuti wava nemakore akadii And muchinhano you now ichocho. say, I will not get out of this. Woti handibudi mukati umu. Mwari vakatibatsira hama dzinodikanwa. May God help us. Mwari vakatiitira nyasha. And God Saka show tiri kutaura us grace. pamusoro pe-believing against hope. Tiri kutaura panayo kutenda uchipokana netariro. Hapana chiri kuoneka There's nothing being seen. chinosugesta kuti zvauri kuda zvichaitika. Seeing that the things you need will be But you fulfilled. believe it anyhow. Asi unozvitenda chete. Hapana chiri kuratidza senge basa rauri kuda iwe uchariwana. Then there are issues that you never see that But you job believe want that to you are not going be to there. get it anyhow. Asi unotenda kuti uchariwana chete. But hama dzinodikana mumwe anenge akagara utaura kuti I don't have the qualifications. Brethren, someone will be saying achiti handina zvinodikanwa kuita basa iroro. My brother, my sister, they are managers. They are people who are occupying influential positions who Hama don't dzangu- have qualifications. Hama dzangu pana vane vatove nezvigaro zvihombe vasina Who don't have qualifications. qualifications. Vasina zvinodikanwa. Who have under them subordinates who are degreed, who are Vane- educated. Vane vashandi vane madegree. Vanhu vakadzidza. vavanotungamirira vakatofunda ivo vasina kana. Because their workers are learning what they are not. Hama dzinodikana ivo vakagara vachitaura kuti handina And you are qualification. saying there and saying I don't have any qualification. Mwari vakatibatsira. May Because God help kana us. mwaka wasvika Because when the season comes, condition haina basa. conditions they are not necessary. Condition haina basa kana mwaka wacho wangosvika. The conditions are not necessary when Mwari vakatibatsira hama season is dzinodikana. come. May God help us. Tikabata nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi. When so that you catch the Kana issue nguva of yenyu me imi who are saying yakwana here. ka hama dzinodikana maconditions haana basa.
When the zvekuti seasons come, ikonomi conditions yezimbabwe are not yakamira sei necessary. hazvina basa. Seeing that Zvimwe Zimbabwe zvenyu is zvamunoda how kunzita Zimbabwe is. hazvina kana nebasa rese. There- Bozi mwaka wacho wauya unouya nesimba rimwe ranaro The season comes with that great power, wobva waisa zvinhu panzvimbo. and the issues are on place. Apa dzinorikana neMwari vakatibatsira. May God help us. Mwobva wataura kuti saka kana maqualifications asina basa kuchikoro handichatoendi. You know, someone saying when the Hazvisi qualifications are zvatinodzidziswa necessary, we izvozvo. don't get to school. Paunenge une mukana dzidza kusvika paunokwanisa When kudzidza. you have a chance, learn where you can be, Wotaya. and you try, Waona mukana wekuchikoro wodzidza kusvika paunokwanisa kudzidza, making all the efforts. then learn until you make all the efforts. Kana wazofoirawo zvarambisisa. When you fail, hauna kuperera ipapo. then we say you are not over yet. Maybe God Mwari wanted to display his power through you. wada kutaidza simba So rao that without newe, education, nokuti usina kudzidza you will get that job. nowana basa iroro. NeMwari vakatibatsira. Mwari vokudzwa, Mwari vorumbidzwa. God will be glorified and praised. Nekuda kwaizvozvo. Saka Because Mwari of that. vakatibatsira. So, toda kuti tiverenge, right, kuna pardon. Then we read pakuregererwa. Kuna pardon. Muprofita vanotaura imwe nyaya about a certain soldier The prophet says a certain situation of a certain soldier who ran away from a battle akatiza hondo because he heard the exploding of bombs. nokuti akawaputika wemabhomba Akati, I can't stand this. akati izvo He handizvikwanisi ran away from battle. obva atiza hondo. And a case was brought against him Nyaya yakaunzwa pari because he had deserted the post of duty. nokuti anga atiza pamukaha webasa. And the only, sentence that was there, nokuti kukutongwa kwaivapo he was supposed to die. aifanira kufa. Aitofanirwa kufa. Saka was zvakabva supposed to zvanzwikwa die. neshamwari yake kuti no, your friend is going to die. Then his friends said that his friend's gonna die. Saka akabva amanya akaenda akati no, ndakutonotsvaka kuti ndikumbire ruregerero kuna president. And then he went to seek a pardon from the president. Saka akawana president ndobva vangotora chipepa chavakangotora vakabva vaita sei vangochisaina Then I pardon so and so. then Then the he signed president- his signature. Then the president put his signature on the pardon letter. So that man went running to the prison Nokuti vanhu vaenda vachimanya with excitement. kujere I neunakidzo. got pardon for my friend. Nokuti ndawana kudzikinura pane shamwari yangu. Hama dzinodikana akaenda achifara sezvazvinoita hama dzinodikana And he got excited. musumiri weshoko raMwari paanouya When the minister of anonzwa gospel kuti ari comes, kuuya neshoko rakafanira kudzikinura vanhu, then he shoko says rakafanira the kuponesa word of vanhu, deliverance. shoko rakafanira kuti zvinhu zviendeke mukati meupenyu hwevanhu. The way so that things go well in people's lives. ndo meseji yaanenge anayo iyoyo. That's the message which you have. But hama dzinodikana achinosvika ikoko Then when he achitaura got kuti my there- friend I've got your pardon. Shamwari ndane kuregererwa kwako. But hama dzinodikana this friend Shamwari ndobva yatanga kutoti you are coming here to mock me. obva tiri kuuya pamazonseka. Iwo chiona kuti mangwana I will be dying. So that you see tomorrow ndiri kufa. Mwari wakatibatsira hama dzinodikana. May God help Mwari us. zvikandi I don't accept it, I don't believe it. Nei nazvo siyana nazvo nditori nei nazvo ini. Ndobva asiyana nazvo. Then he left it like Hama that. dzinodikana the next day Zuva raitevera they took him and killed him. vakamutora vakamuuraya. Saka a case was brought in federal courts. Nyaya yakaendawo mumatare. Zvikanzi sei akaurawa iye president anga asaina pardon yake. How was he killed when the president signed a pardon A letter? pardon is not a pardon Zvanzi kuregererwa sekuregererwa unless it is received as a pardon. kusvika kwagamuchirwa Right, sekuregerera. paragraph 34 muna pardon imomo andita. Paragraph 34. Right, so this tonight that I read, Zvandaverenga manheru ano that God gave us all things kuti Mwari atipa zvinhu zvose and he gives us a pardon. obva atipawo It's a regerera. pardon to those who want to accept God's word as pardon. Kuregerera neavo vanotenda But shoko it raMwari only, soregerera. just read it. Asi unongoriverenga bedzi. It doesn't mean that you are pardoned. Hazvireva kuti waregererwa. It means that you have got to accept it Zvoreva kuti unofanira kugamuchira as your pardon. sekuregererwa. That God gave his son to die in your stead. Kuti Mwari akapa mwana wake Then it's mukomana a kuti pardon. afe panzvimbo yako Saka ndokuregererwa. vakaverenga
pavakaparidza meseji yeuprofita when he preached that message, vanga vaverenga rugwaro rinotaura kuti God gave us all things. he read that show that Mwari akatipa zvinhu zvose, Saka kuti zvitishandire isusu, we accept it. so that the Not way for us just must accept reading it. it, Hazvirevi kuti but tongozverenga you bedzi, accept it. asi unozvitenda You chete, believe it. unozvitenda asi It's not just about reading it. hazvirevi It's ungoverenga, not about just hearing about it. hazvirevi kunzwa pamusoro But it's pezvazvo, about accepting it. zvotoreva tozvibvuma. Mwari akatibatsira hama May dzinodikanwa. God help us. Saka pamogona kunge muri kungonzwa nezvazvo, Maybe you'll be hearing of but it, musingazviaccepti. but hauzvibvumi. But muri kuzviona nemhaka yei uyu akatadza kuzviaccepta. They say Mauwiro azvakaita. the way it comes, he Akatarisa did not paper, accept the it. quality of the paper And akaona on kuti which his pepa pardon rakamira was sei, written. kuti pakanyogwa sei. Akati, no, this is nonsense. Akati izvi hazvina I maturo don't izvi, believe it. handizvitendi. Because whenever it comes, Pazouya it will not come in the way that you expect. hazviuyi nenzira This is yaunotarisira, how we miss it. ndo patotozvipotsa. It's always not in the way that we are expecting. Hazvisi munzira yatozvitarisira, Hama dzinoningana, so we miss it. asi tozvipotsera Saka ipapo. hanzi neshoko raMwari hama dzinoningana, we have to accept it. Shoko raMwari rinoti tofanira kuzvibvuma. Saka pakuaccept apa ndo pacho pane nyaya ipapo. Accepting, that's where the issue is. Mwari wakatibatsira hama May dzinoningana. God help us. Saka akatofa iyo pardon yanga yanyorwa. He died when the pardon was already there, which Because was he written. just did not accept. Nekuti haana kuibvuma. Saka amenewo kuti zviri kutishungurudza mukati meupenyu hwedu. Say what is troubling Zvekuti us iye in our Jesu life. Kristu akatotisunungura nechakare. Because Jesus Christ set us free already. But we are not accepting it. Asi hatisi kuzvibvuma. Mumwaka wokuti zvinge zvakapera. But we are still in it because we are not accepting it. Kuti pane zve zvakapera asi hatisi kuzvibvuma izvozvo. Hama dzinodikana, tinotozvigamuchira. Unozvigamuchira Jesu akanifira pamuchinjikwa weCalvary. You accept that Jesus died on the cross of Calvary. So that I can have my healing. Kuti ndiye neupodzwa. Nemavanga ake takapodzwa. By his stripes I'm healed. But vanhu vari kurwara, they are not accepting their But healing. people are sick. Havasi kutenda kupodzwa kwacho. Why? Nei. Mwari ngatibatsira hama May dzinodikana. God help us. Because it is coming the way they expect it. Zvikuya nenzira yaanoda kutarisira ivo. Bozi marwara madai handitika. Because when you get sick, There is going to be a doctor's word also. pane shoko rinotaura nachiremba. Hama dzinodikana Mwari vakatibatsira. May God help us. Saka brethren. wabatirira pariri ukadai so unogona kuramba uri mukati meurwere ihwohwo. When you catch it, you Bozi may akati be in aiwa that urwere uhu sickness. muchafa nahwo. When they say that I'll tell Then you you this believe sickness, that. wozvitenda izvozvo. Panozouya poparidziwa nyaya yekuti nemavanga ake takapodzwa. When there is this saying that by his stripes I'm healed, You already believed what the doctor said. unenge watenda zvataura nachiremba, Saka hauchakwanisi kubuda mazviri. then you need to get out of it. Mwari vakatibatsira hama May dzinodikana. God help us. Semaplies zvakataurwa nemunhu waMwari zviri maringe neJubilee trumpet. And same thing about the Jubilee trumpet. Yaita soundiwa handitika yaridzwa. When it sounded and it was blown, Kune vanga vari ready aitoti nyangwe anga achita zvanga achitosiya kuti ndasunungura otoenda. those who were working, they will leave what they were doing and believing that they were set free. But hama dzinodikana paizoita vamwe. My brethren, there was people Right, muna Jubilee. in the spoken way Jubilee, Jubilee, right, Jubilee, paragraph 78. Handidika. paragraph 78. But there is the tragedy. Asi ndo pane ngozi If that man didn't desire to go back kuti munhu kana asingashuvi and kuenda he wanted to remain there, oramba aripo, this master walked up to him. tenzi wake auya kwaari, You desire to still be my slave? uda kuti urambe uri muranda wangu here? Oti yes. Oti hongu. Then they took him down to the temple, Oenda naye kutembere, told it before the people ozi utaura as a pane public vanhu testimony. But this sechapupu, ear put his ear against the post obva aisa nzeve yake pane and danda, put an oar and marked him in the ear. voisa simbi inopisa, Then he could omaka. never be free. Oti had achava been, sununguka, He had to be a servant as long as he lived. anofanira kuva muranda He must kusvika, continue to serve his slave driver anofanira kuramba as long as he lived. achishandira muranda If he tenzi wake, willfully rejected his calling and opportunity to be free. kuti kana asiyana nekudeedzwa kuti asununguka. Saka gospel trumpet
hama dzinodikana ndo our jubilee trumpet kuparidzawo kuri kutoita shoko The gospel trumpets are richitaura pamusoro jubilee pekuti trumpets. imi makatodzikinurwa, And speaking on the issue that you are delivered, richitaura pamusoro pekuti mweya yemadzinza isina simba, speaking on ancestral richitaura spirit, no pamusoro power, pekuti zvese zvanga zvichikunetsa hazvisina simba, those troubling you, but there's zviri no based power. upon accepting it. They are based on accepting it. But muri kuona the jubilee trumpet has been blown. Jubilee trumpet yaridzwa. Mumwe ari kutoona vamwe vachimanya vachibuda vari kuenda, Someone seeing people running, going but away, iye ari kuramba akadomira and you be standing kusvika like this. vaya mamasazi ake vobva vauya ko iwewo Until toti your masters come and they say, aiwa hey, ini you. hangu ndoda kuramba ndiri muranda And say that wenyu. I want to continue being a slave Wototi to you. shuwa here toti aiwa ndoda kuramba ndiri Wototi muranda sure wenyu. here. Vobva vamutora vonoenda vanobora buri panzeve. Then they go and pierce his ear. Saka kana zvadaro nyangwe mamajubilee trumpets akazoridzwa, When other Jubilee trumpets will come, hapasisina effect paari, haachagoni kubuda. there are no effects on Because him. He will not be able to iyaramba. go because he refused. Mwari akatibatsira hama dzinodikana. May God help us. Pane vanhu vanotoramba deliverance yaitiwa presented to them, There are people vanoramba kusununguka kana vataridzwa. votoramba vototi aiwa kwandiri zvingaitika here, And they say, tikatoponawo will here, happen. We will be zvingafamba saved. zvakadaro. Mwari akatibatsira hama May God dzinodikana. help us. Amen. Mwari vatiitire nyasha. God Bozi show us tinenge grace. takatarisa macircumstances and situations, Notetarisa mamiro ezvinhu. tinenge tine zvikonzero zvatinotopa Because we have reasons that you give. zvekuti abcd hazvingakwanisi Because kuitika. they will not happen. Mwari akatibatsira hama May dzinodikana. God help us. Saka nyange vhangeri rikaparidzwa rakadii hamukwanisi kusumuka, Because boti when pane the preacher pfungwa is dzitori preached, mamuri the nechakare gospel is preached, you dzekuti not aiwa raise up. hazvingagoneki. They say that this is not Just possible. like Sarah, Sasara, panosvika shoko rekuti aiwa Sarah ndichamuchanyira chavane when mwana, the word comes that shall bear a child, Sarah utoseka zvake kuti Sarah inini laughs here and said, ndakukwegura kudai. why me? Because I'm old. Hama dzinodikana Mwari akatibatsira. May God help us. Ndakurawo brethren. here kudai, When I'm so old, neeji yangu ino here kudai zvingakwanisika zvichaitika here. nemakore angu, will it be possible? Hama dzinodikana kana mwaka wacho wasvika haunei naizvozvo. When the season comes, it doesn't matter Kana about those mwaka things. wacho wasvika zvinongoendeka. When the season comes, things will move. Chinongodikana ndechekuti uve the right mental attitude Zvinodiwa kuva nemafungiro towards maonero the akanaka promises of God. pane vimbiso yose Then yaMwari. that promise will be fulfilled. Noti vimbiso iyoyo ichazadzikiswa. Mwari akatibatsira hama May dzinodikana. God help us. Saka vana vaMwari vanenge vakagara rinotoparidziwa God will be totoudza kuti sitting, zvatoita. they need to But the devil will preach. start showing you things Asi Satani anokutaidza kuti zvinhu aiwa zvingaiti izvo hazvingagoni kuitika kwauri, kuti izvi hazviitiki kwauri. zvingatoitika kwananhingi It will nekwananhingi. happen to so and so. It's not for you. Hazvisi zvako izvi. Mwari ngatibatsire hama dzinodikana. May God help us Mwari vatiitire nyasha. so that God shows us His grace. So ndo tragedy inenge iripo yo yekuti vanhu Don't vanotoramba just kutoramba kuti vanhu kudzikinurwa. vanoramba Hama dzinodikana kusvika munhu aibogwa nzeve zvinotorwadza kubogwa bure vachichodai Until his munhu ear was achiramba pierced, which was ari mukati painful. mechinhano chake chaanenge so ari that a ichocho person remains in that same situation achitoramba. and you be refusing. Why? Because sometimes the devil is also coming preaching to you, Noti Satani angu achikuparidzira. achitokuparidzira achitokuudzawo zvimwe He will something be else, preaching you achikuudza zvimwe zvinhu. yet iwewe wawana mukana wokuita sei, wawana mukana wokudzikinurwa, Yet you have given a wawana chance of mukana wokuti deliverance. zvako zviendeke, And you get a chance that wawana your things mukana will go wokuti zvako well. zvifambe zvakanaka. Get a chance so that your things Hama will move dzinodikana. on smoothly. We accept it. Tinozvitenda chete hama dzangu. Zviripo hama dzinodikana Mwari vakatozvivimbisa, They are but there when God promised it. we have to accept it. Asi unofanira kuzvitenda bedzi. Asi nguva dzakawanda zvinopfuura Many times it will pass because unozvitarisa because you look at yourself, woona kuti aiwa haina handikodzeri, you see that I am not worthy of this. wozvitarisa utarisa nyika And you see the world woti aiwa haina handikodzeri, And you- hazvingaitiki. and you say I am not worthy, it will not happen. Do you know, brothers, sisters, Unoziva here hama nzvadzi, hatingapindi murapture we cannot get in the rapture tichitenda kuti we are living and getting everything that we need kuti tikurarama tichiwana zvatoda because we are working for a certain company. nekuti tikushandira kambani yakati yakati. Munhu anoti bhozi ndiri kushanda saka ndikuwana mari. Person say I'm working because But I'm getting remember, money. he is Jehovah Jireh. Rangarira Mwari anopa. Anofanirwa kuuya kuti perform that function of a Jehovah Jireh in your life. Mwari anofanira kuuya achita basa rekuti ndiMwari anopa Saka muupenyu zvokuti hwako. masalari haasi kukwana, Because saying these salaries are not enough. zvese zvinoitika zvinoshandira kunaka kune avo vanoda Mwari. Because everything work for good for them that love the Lord. Kana ikasatokwana,
When it is not enough, we must be praising God. tofanira kurumbidza Mwari. Because evil Jehovah Jireh, he must come Nokuti iye Mwari anopa anofanira so kuuya that you get what you want. kuti uwane zvaunoda. Saka Mwari vane a way of doing things. God has a way of doing things. But he said takagara itarisa kuti no, maybe economy yakamira sei. And you'll be seeing the economy Bombo going mutarisiwa the haywire. political side. And you see ona Kuti matongero politics enyika. dzakamira sei. And see how politics is. Saka tariro yako inenge iri mune zveeconomy inenge iri mune Because zvepolitics you hope yakadai. you'll be in politics and economy. Nemwari vakatibatsira hama dzinodikana. May God help us, brethren. Mwari vakatiitira nyasha. And so that God Saka will show ivo us Mwari grace. vacho vanoda kuti vazive kuti ivo ndivo Jehovah Jireh. God wants to know that He is Ndosaka Mwari vachiita kuti anopa. sabatane sometimes. That's why you do those strange things. Mwari vanotoda kutotipa zvinhu zvese izvo zvese Mwari vakativimbisa. Because God But promised the wrong sometimes things. we approach it in the wrong way. Asi tozvinga nenzira isiyo. Nzira isiriyo chaiyo kutoona When the kuti wrong way you approach those things. so sometimes my brother my sister takutongotaurawo senyika. That's why sometimes we speak as the world. Takutsvaka hope yezvinobatika ezvinooneka. Totsvaka tariro Yet yezvinhu this is our zvinobatika. hope is in God. Asi tariro yedu naMwari. Nemwari akatibatsira May madzinonika. God help us. Hazvisi zvezvamunokwanisa kuita imwimwi. It is not what you'll be able to It's do. about what he can do. Zviri zvinoitwa naMwari. Ndosaka Sera akaudziwa kunzi with God nothing is That's impossible. why Sarah akaudzwa kuti with naMwari hapana Because Mwari vanenge zvinogoneka. vaida kungoratidza simba ravo. Because God will have to display His Rekuti power. aiwa inini handishandi nenyaya yekuti chakati chitange chavapo chakati chichange Because He chavapo. works, because He's not Pasina saying that chiripo so and so be ndinongozviita. there. Because He will do it. Mona season yehama yakwana When you see that- zvotongofamba. That season of a Motomboona brother. kuti hama iri kutobudirira zvinhu zviri You see kutofamba. that brother being successful, Zvekuti things pakaisa moving. kuti vasinganzwisisi Because when those people don't understand, vanotanga kutaura usiri izvo. people they will say the wrong thing. Hama dzengi dzakutanga kubata-bata. Then they say, the Hama brethren may be dzakubata-bata. touching some things. They will have witchcraft and Hama voodoo. dzinodikana. Bozi kana Mwari vakuropafadza chaizvo chaizvo zveropafadzo raMwari Because when God blesses you, haunonzi wakaromba. people will say that you have God brings the half, they'll Kana give you vasati money. vadaro aiwa zvisati zvanyanyisa kuita. When they don't say that you have not yet grabbed that blessing. Bozi vanhu vanenge vachiti zvinhu zvekuromba hazvinzwisiki ka. Because they say Hazvina these things of explanation, having goblins, they have no explanation. Saka zvinhu zvaMwari hazvitsananguriki futi. Because things are paradoxes, they cannot be explained. Zvakambobva kupi? They say, how did he come? Zvekuti wachiona iyeye hazviwana anotadzawo kuzvitsanangura. When that person got it, When cannot God explain it. comes in and starts doing things, Kana Mwari akaita zvinhu, hamugoni kuzvitsanangura. he cannot explain it. Bozi isusu tiri kuti ka there is no hope. Kuti hapana tariro. But mongoona hama dzinodikana hama yakutanga kuita zvinhu bozi hapana chinooneka. And you see that Hapana person doing chamuri things, there's kuona nothing imini. being seen. Then you start see things happening. Wozotanga kuzviona zvichiitika. Nemwari vakatibatsira. May God help us. Instead of hama dzinodikana saying that, Uchitaura. iwe ramba uchinamata. Keep on praying. While you are waiting for your season to come. Wamira kuti mwaka wako uye. Bozi wako uchauya. Because yours you come. Ende kana wauyawo futi uchatadza kunzwisisa ropafadzo racho. When he comes, you not understand that Unotadza blessing. kuzvinzwisisa kuti zvabva nekupi. You not understand how Kuti it came. zvafamba sei. Kuti how Zvekuti it tikati worked. tisanangurire unoti handitombozivi. Because when you say explain, say I don't know how it happened. Hama dzinodikana Mwari vanenge vazviita. But brethren, God will have Season done yako that. inenge yauya. Because this season you will have come. Hama dzinodikana kune vanenge vasvikirwa nesizini zvichiendeka. When those who have that season and You things just going have on, to be humble. unofana kuva munhu akapawa. Hama dzinodikana munoziva nyaya yaAbraham inonaka mukanyatsa kuiverenga ka. Pana Abraham. When you see that story of Abraham, Pekuti iyo Abraham zvakatomuremera futi Mwari vachitaura naye. when Abraham got heavy, when God spoke to him, Mwari vachitaura naye, Mwari vakatomuta Abraham uchatove nemwana, Sara mudzimai wake when achatove God nemwana. spoke to him, said that you have a child. Genesis chapter 17, Genesis 16, if 17. you can put that. Right. Timuchise pamadziro. Vakati ano uchatove nemwana, Abraham They aka. have that child and then he Panyaya did yacho not haasi believe. Serega akaseka ka. Nyangwe Because- Abraham panepa akatoseka. And Regai it mupaoneka. was not Sarah only who laughed, but Abraham Abraham laughed. chaiye akatoseka kutoti And Abraham zvizvo laughed. maakutaura izvi. But what are these stories which are trying to say? Mwari ngatibatsire hama May dzinodikana. God help us. Genesis 17 from verse 16 to 17, I think. Mambo.
Right, Mwari vanotita zvakanaka. Toda kuti tingo tiwane pfungwa yekuti tigopinda nayo mumunamato. Then you see there Vanotibatsire Mwari the same vanotita prayer so zvakanaka. that we can get in prayer. Right, and I will bless you and give thee a son also of her. I will bless you and she shall be a mother of many nations. Kings of people shall be of her. Right, and Abraham fell upon his face and he laughed. Akadoseka Abraham. Abraham laughed. Akadoseka Abraham. Abraham laughed and said, Zvizvo muri kutaura zvimwari. what are these mysteries Because Mwari which you ndiye are wachimuparidzira ka. saying? Because God will come and preach to you. Hama dzinode Mwari vakatibatsira. May God help us, Saka brethren. in this day that you are living in, Pamazuva atiri kurarama, God can also speak to you. Mwari aona kutaura newe, He can also speak through ministers. Mwari aona kutaura navashumiri. Hama dzinode kana vachitoparidzwa, And then they will be preaching. then your blessing is declared. Ropafadzo rotengwa chirevo. Then you look at the minister Wotarira mushumiri. and say, you are mocking me. Woti mundiseka. Hama dzinode kana ndemwari vakatibatsira. May God help Vari us. Mwari vatozvitaura. They will be God saying that. Tikuona Abraham achizviita. Because Mwari vaiti kuti aiwa, ini See, ndini Abraham ndakasika saying denga nenyika iyi. God saying that I'm the Saka one that created ndotouya heaven and kuzokuudza earth. kuti zvinoita And zvinogoneka. I've come to say that I will be able to do it. Hama dzinodikanwa nemwari vakatibatsira. May God help us. Ndopaipo patataura kuti apawo Abrahamu zvamuremera. And Saka that's why I said Mwari that vairamba Abraham vachiita is, sei vachiya vachimukurudzira handika. God That will is come why and it encourage is important him. for you to continue coming muchiwana Ndotsva zvakakosha so that you keep coming and get encouraged. uchiwana this encouragement. Uchiramba uchiwana kurudziro iyoyi, Zvinokuitira zvakanaka. things will move on for Because good for that you. blessing will finally come. Nokuti ropafadzo rero chauya. Saka kana rauya hama dzinonekana, you just need to be humble. When that blessing comes, unofanira kuva